So leading into all this for the past few years, I've always had my students enter a shijo writing. And our goal here is to come up with a contest-worthy poem that all of you are required to enter the contest. And especially for advanced students in high school and AP classes, I think writing haiku sometimes is almost, but what I like about shijo, I think it pushes their mind, expands their mind. 요즘 세계 속에서 높아진 한국의 위상과 더불어 다양한 한국 문화에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 음악과 영화, 드라마 등 문화 산업을 중심으로 전 세계에 일어난 한류 현상은 한식과 한국어를 비롯한 우리의 전통 문화에 대한 깊은 관심에서 더 나아가 이제 한국 문화계까지 그 범위가 넓혀지고 있는데요. 미국의 한 명문고등학교 노트르담 하이스쿨, 여기 한국 시조의 매력에 푹 빠져서 이 멋진 문학과 문화를 학생들에게 가르쳐야겠다는 사명감을 가지게 된 선생님이 있습니다. 우수한 선행반 학생들을 대상으로 문학 과목을 가르치는 척뉴엘 선생님인데요. So, how many of you, show of hands, how many of you have written in the past at some point? Haiku at some point? When did y'all start writing haiku? Fifth grade. Like fifth grade, right? You've got that down, right? 하이쿠는 총 17자로 된 일본의 시문학 종류 중 하나입니다. 우리나라의 시조와 같이 율격이 정해진 정형시입니다. 세계에서 가장 짧은 시로 유명한 이 하이쿠는 미국 학교 수업에서도 대중적으로 가르치는 아시아 문학 중 하나죠. 하지만 오늘은 다른 형식의 시를 배울 것이라고 설명한 척뉴엘 선생님. But we're also going to write a new type of poetry, if you probably have called shijo, which is a Korean form of poetry, 3 lines long. But it's a little more complex. But the first line states the theme of the poem. It introduces the situation. Then the second line, again a similar syllable pattern, is an elaboration of the first line's theme. And this is what I really like about the shijo. The third line, it has 2 sections. It has a counter theme, and it says the second part is the conclusion of the poem. The counter theme is called the twist, which is usually a surprise in meaning, sound, or other device. In other words, there's something unexpected a lot of shijo fun to write, more than just writing a haiku that's just an image. 이어서 척뉴엘 선생님은 직접 읽어보는 게 더 와닿을 거라며 영어로 쓰인 현대 시조를 가져왔습니다. 해외에서도 시조 포럼이 열릴 정도로 한국 문학이 급부상 중인 요즘 외국의 많은 문학인들도 한국 시조 관련 커뮤니티에서 활동하고 있다는데요. 척뉴엘 선생님은 그중 미국 출판업계의 거장이라 불리는 레리 그로스 박사의 유명 시조를 가져왔죠. Rising each morning, I let her into the warm barn. I pour oats, clean her stall, then fork more hay. Right? Then, well, maybe this is the shocking. When she kicks my hand away, why do I think of my wife? That says something about unexpectedly about his marriage, his relationship. All right, before this, does this seem kind of to go home tonight and write? My shijo was about the winter in the Appalachian Mountains, and my twist was that it was the setting of a civil war. The harder part was developing it in the second line and then finding the twist. It was really interesting. It's a lot harder than the haiku. Making the haikus longer and more detailed was really fun to do. And the most challenging part is definitely the thinking of something that's clever and that can fit in the structure of the... I learned a little bit more about the culture itself. We have a lot of exchange students here that are from Korea, and I talk to him all the time and try to learn all I can. Well, I've been involved in trying to bring education about Asia into the class, not just taught about Korea, but Japan and China as well. And especially for advanced students in high school and AP classes, I think writing haiku sometimes is almost, but what I like about shijo is that it's a more complex, they need a challenge, and I think it pushes their mind, expands their mind. It's a really good starting place to get students to become. 이처럼 요즘은 한국 시조의 우수성이 널리 알려지면서 과거에 하이쿠가 그랬던 것처럼 미국 학교에서 한국 시조를 다루는 수업이 많아지고 있다는데요. 우수 학생을 배출해내는 것으로 유명한 미국의 사립학교 랜돌프 메이컨 컬리지의 창의적 작문 수업도 함께 보실까요? Does that poem look familiar to you? It's a haiku, yeah. You? When did you learn about haiku? Elementary school. But the poem that we're going to learn comes from the country, okay? How about trying a 10-minute shijo?
When I have more time to teach Shijo, what I like to do is start with an overview of Korea because kids have a lot of questions about South Korea. I guess the easy part about Shijo is you already have a format. So you kind of know, I think the challenging part is once you start going and you have that creative spark, you kind of want to get rid of the format, have to use this many syllables and put this word here, you want to be able to write freely, but it's good to keep yourself contained. I think Shijo did. It's definitely very interesting. I had never heard of this type of poetry before. It makes me feel peaceful, so I think that's my segue into learning more about Korea. 이처럼 시조는 하이쿠와는 다르게 은유, 말장난, 암시 등 단어 유희를 자주 사용하며 소리를 가지고 노는 문학이라고들 말하는데요. 시조를 독특하게 만드는 특징 3가지는 정제된 기본 구조, 음악적인 요소, 반전과 같은 비틀기 기법이라고 합니다. 특히 한국 고대 시조는 정치, 사랑, 삶, 자연, 외로움, 그리고 음주와 노화 같은 보편적인 개인 문제까지 광범위한 주제를 다루죠. 한국 정서의 핵심인 한이라는 슬픔과 희망, 이 복잡하고 독특한 개념을 리드미컬한 방식으로 담아내고 있는데요. 짧은 운율 안에서도 서정적인 동시에 주관적이고 심오하면서도 재치 있으며 아이러니하거나 유머러스한 감정을 담아내는 한국의 시조. 이러한 점 때문에 시조를 짓는 과정은 전 세계 문학인들에게 매력적인 도전으로 다가온다고 합니다. 한국의 시조를 너무나도 사랑해서 전 세계의 한국 문학 전도사로 활동하고 있다는 전 하버드 교수 데이비드 맥켄 역시 시조는 가장 우아한 형태의 시라고 말한 바 있습니다. 그는 K-팝을 비롯한 한국의 멋진 대중문화와 연계할 수 있는 지금이 바로 시조가 전 세계에 그 진가를 널리 알릴 수 있는 기회라며 시조 공연은 분명히 해외에서도 호평받을 것이라고 호언장담하고 있죠. 이제 한국의 시대가 왔다고 주장하는 데이비드 맥켄 교수. 명실상부 TV쇼, 영화, 음악 부문에서 문화 콘텐츠 강국으로 우뚝 선 덕분에 이제 우리의 전통 문학도 전 세계적으로 주목받고 있는 것 같은데요. 이러한 인기에 힘입어 앞으로 한국 시조의 아름다움이 더욱 널리 퍼질 수 있기를 바라며 지금까지 얼큰한 뉴스였습니다. 감사합니다.